Buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué hora se encuentren cuando vean este video. Mi nombre es David Escobar, estudiante de la especialización Epistemologías del Sur, que ofrece CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y estoy aquí con este video para introducir el trabajo final que he optado a hacer, el cual es un trabajo de creación, un trabajo de formato audiovisual. Y bueno, pues les cuento rápidamente en 30 segunditos qué se trata el proyecto. El nombre del proyecto se llama Norte a Sur, en busca de la humanidad. Es un proyecto de investigación, más que nada, que busca explicar este fenómeno de personas y de diferentes comunidades o sociedades en el norte atlántico específicamente, como lo es Estados Unidos, Canadá y Europa, que buscan viajar al sur del mundo, ya sea África, Latinoamérica, Centroamérica, también llamado la Vía Yala, o Asia, también puede ser, en busca de algo que les falta en su territorio. Este déficit es lo que yo llamo un poco déficit espiritual, que pues se ha reemplazado con el colonialismo extremo, que luego pues entra el capitalismo y ahora hoy en día el neoliberalismo. Llevé a cabo 9 entrevistas a 9 personas diferentes que han migrado del norte al sur, 8 de ellas extranjeros de diferentes nacionalidades y una persona colombiana que vivió en Francia mucho tiempo y también decidió devolverse. Entonces, bueno, este es el producto que he concluido después de las 9 entrevistas, las cuales aquí les dejo en este video para que las puedan escuchar. Están en inglés, hay una en español. Espero eso esté bien. Igual mareo el video de conclusiones al final de las entrevistas para poder hablar sobre lo que escuchamos en las entrevistas. Muchas gracias. Ya nos vemos. Hi, my name is Pavandeep. I am originally from India, but I have lived in England, Europe, Asia, Africa, and this is the first time for us to be in South America, Bogota, Colombia. And before coming to Colombia and coming to South America, everyone kind of was really, our family member were really worried for us to come to Colombia, as in the TV or everywhere where you see is all negative about Colombia, and people think about drugs and crime. But after coming here, our perception have completely changed. I find like Colombia is so undervalued. And because we traveled so much within Colombia, and it's just beautiful valleys and the landscape of Colombia. And I think it's like the natural resources that Colombia has. And it's amazing to see and see how the people are so friendly, and they're always ready to help you and guide you what you can do. Despite not knowing the language, the Spanish, I think everyone is so helpful, and we're having great experience, even though we are asking our friends to come to Colombia and see what it's like rather than just seeing on the social media. And it's amazing country, and it's beautiful. It's very green, and the pollution level is so low compared to Asia. I'm just absolutely love Colombia, and I have the opportunity to go back to England as I'm a civil servant. But now, after seeing the beauty of this place, and I am double-minded now, so I'm thinking to extend my stay in Colombia. So hopefully, I will do that. Thank you. Bye. My name is Peter Ramsey. I'm from Northern Ireland in the United Kingdom in Europe, and I've been living here in Colombia for about 11 months. I came here last December because I have a Colombian wife. She's from Bogota, and we have a baby together. And we were living in Malta in Europe, and I was an English teacher there, and my wife was at home with the baby alone, feeling very isolated. So
In Europe, people are very individualistic, that they only think about themselves. They don't actively help other people in the community. For example, when I was here in Colombia around June or July time, I had a problem with my visa and I thought that I needed to go back home to my family. So I didn't have the money for a flight ticket and I asked one of my cousins who has a lot of money if he could help. His immediate answer was no, and he didn't give any justification. So people only think about their own personal problems and they don't help other people. Whereas here in Colombia, people help extremely well with lots of passion and love for each other. Every time that we have had a problem with anything, we've always had someone to come and look after the baby, to give us the day to sort out the problems. And I find that's true across most people that I know here in Colombia. It's not only a thing unique to my wife's family, but the whole community in general. Even though there's many countries in this problem and there are many poor people in this country, everybody has something to give, even if they have nothing to give at all. People give 100% of anything that they have. So it's really amazing to see such a well-connected community here in Colombia compared to back home in Europe, where everybody just thinks about their own problems and their own personal thoughts, and there's no sense of community. Yeah, why did I migrate from the north to the south? Why did I move from Europe to South America? Basically, I was looking for some time off from the busy and stressful times I had in Germany and Europe. So my idea was to travel South America, starting in Colombia and making my way through a couple of countries like Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Argentina and Paraguay over to Brazil in 1 year. And I spent a lot of time in Colombia because I was trying to learn the language, like speaking Spanish. And I was also doing some volunteering work in Pereira with some Afro-Colombian people, with some Afro-Colombian kids. So by this I spent more time here than I initially wanted. But it also got me closer to the people living here, and I made some friends and acquaintances, and this in the end then also made me return back to Colombia. So I basically canceled my plans for other countries like Brazil, Argentina, and Paraguay, and decided to return back to Colombia, especially Bogota. And I think one of the big sticking points here is as well that, I think the people are very open, they're very friendly, they're very warm, they're very welcoming. It's probably a little bit similar to other South American countries, but it's certainly much different to countries in Europe, especially Germany. And I think I like that. It's a very different experience for me. But it's not a bad experience. It's something nice and fun to explore. I guess it's difficult over time to deal with it because it becomes very emotional. But I think it's something important and something to get energy from if you're very close with people and people appreciate you being there and spending time together. That's what I like here, and that's what I figure out is different to other places in the world, and that's a key reason why I basically came back. Okie doke. So I hope I answered your questions. If not, let me know. I found it really refreshing to meet so many open people. Something I really noticed was that people were so generous and kind, despite in the UK people have often a lot more, but it's a much more reserved society. So that was something that really resonated with me. I also met my partner in January, and after I went back to the UK in February, I decided I wanted to go back to Colombia to live.
and work in the British Embassy as I was working in the UK government. So I came back to Colombia in July with the goal of working in the embassy in themes regarding gender and conflict. I didn't actually find a job in the embassy in the end, but something that I've really valued is I started working with a different program in education and working with a lot of people from all over the world. And for me, this was really valuable because instead of having a really traditional kind of British experience in Colombia of working in the embassy and getting a lot of privileges, of course, I acknowledge that I'm still privileged here, but I've had a different experience of meeting and spending a lot of time with Colombians, taking the transport, receiving Colombian salary, and having in general an actual insight more into what Colombia's like. And I think this has made me a lot more grateful for what we have in the UK because we're so lucky, and obviously there are many problems, but basic things such as social support and help from the government doesn't exist here, and I think that's why so many people rely so much on their families and community because they don't have that larger help from the state. So that's something that really drew me to Colombia, is that the people are so kind and really have that big sense of community. Bueno, cordial saludo, mi nombre es Johnny Armando Ríos. He tenido la oportunidad de visitar y viajar por muchos países debido a asuntos diplomáticos de mi familia. Todo eso me ha permitido recorrer pues más de 50 países en todos mis 53 años de vida. Y lo que he descubierto es que particularmente en Colombia, país en el que hemos vivido pues muchas dificultades y muchas situaciones de violencia, de maltrato, de corrupción, de inseguridad, pero a pesar de esto podemos decir que la gente de Colombia se puede caracterizar por una resiliencia gigantesca que les permite o nos permite como colombianos sobreponernos rápidamente ante cualquier dificultad. En el asunto relacionado con las migraciones, donde hemos tenido tanta llegada de nuestros hermanos venezolanos, que ha sido tan conflictivo para muchas personas, porque pues muchos de ellos desafortunadamente y tristemente pues han venido a delinquir, a crear bandas delincuenciales, y pues un porcentaje muy bajo pues han venido honestamente a trabajar, y vemos que eso ha afectado pues gravemente a las finanzas del país, porque pues el país decidió acogerlos y ayudarlos, que es lo que no han hecho otras naciones, ¿no? Que de pronto con más poder económico, con más poder adquisitivo, poder social, y no lo han querido hacer, y Colombia, a pesar de las dificultades, pues decidió tenderle la mano a estos hermanos necesitados. Entonces lo que yo veo es esa capacidad que tenemos los colombianos, que a pesar de las dificultades, a pesar de las inmensas carencias que tenemos, pues siempre estamos listos para ayudar y para recibir a la persona que lo quiera necesitar, que pueda en algún momento determinado pues mirar una ayuda, mirar una mano amiga que le pueda ayudar a salir adelante. Esa es una de las características más importantes de nosotros como pueblo colombiano, los resilientes que podemos llegar a ser, los colaboradores, de qué manera podemos servir a las personas, porque eso siempre está en nuestro ADN, y pues liberados de toda prepotencia, de toda arrogancia, porque no nos creemos mejor que nadie, sino que somos conscientes de nuestros defectos, de nuestras problemáticas, y aún así estamos listos a tenderle la mano a la persona que lo pueda llegar a necesitar. Hello, my name is Kate, and I have previously lived in countries in the Southern Hemisphere before, especially when I was growing up. Me and my family spent time living in Zimbabwe and Kenya, so I was lucky enough to be able to travel to a lot of countries in the Southern Hemisphere. So then moving back to the north when I was a bit older, I always kept with me this desire and wish to go back and to live, to just go back and be living somewhere in the Southern Hemisphere. During my time at uni, my dad has been in Colombia, so I've been coming out as much as possible. And now that I've left university, I am my goal is to spend more time here and find a job or live here if possible.
And I think there are probably a number of reasons for this. The simplest reasons sort of revolve around just a much better climate, and with that comes, very nice food. But then to get a bit deeper, I think that often affects much larger things in the societies in the South. The people, for example, just seem to live very different lives to people in the North, which I think that when you come from the North, you appreciate that so much more. And it's this kind of understanding of enjoying much simpler things in life, being much more connected to the world around you, to nature, and having this appreciation of the beauty that is around you, rather than just basically working for money in cities. I think a lot of the people in the Southern Hemisphere seem to live the lives that people in the North work day and night to appreciate for only 2 weeks a year. And in terms of the humanity, I definitely think there's an aspect that people living in the South, because you're very often living off less, you get paid less, and from a Western perspective there's less infrastructure. You definitely find a lot more humanity, people appreciating their families and communities a lot more. There's definitely a lot more of a feeling of togetherness and a community feel of people not moving too far away and looking after each other, and the elderly still having a lot of respect and care for the elderly, that I think has really been lost in a lot of countries in the Northern Hemisphere. Cool. Hi, my name's Paul. I come from Australia. David's asked me why I migrated to Colombia from the more developed country. Is that what you're asking? Yeah. I originally met a Colombian boyfriend, and this is when I started to learn about Colombia. And then I meet more Colombians in Australia, and I begin to realize how interesting the people were. So that originally got my interest, and then I actually came to Colombia once after COVID with my partner at the time, and spent a month here, and I was working, and I began to really enjoy Bogota. I went to a few other cities, Medellin, Cartagena, and started to see a really interesting country, interesting people, interesting culture. And then I went back to Australia, and then I had the opportunity to then come and work in Colombia, and that has been a great experience. So for me, the best thing about Colombia is the people. You just meet so many interesting people, and also just having a motorbike and being able to go into the countryside and explore. Such a beautiful environment, so full of nature, so close to the big cities too, and the cities are just amazing. Definitely can see why people want to live here. My name is Tim Brose. I'm from Chicago in the United States. Coming from the United States, but having traveled to over 60 countries worldwide, I have found that the global South is all too often forgotten, or even worse, dismissed by the global North. From Asia Pacific to Latin America to Africa, treasures abound in terms of history, culture, geography, and more. For me, Latin America in particular is the ultimate destination where I found myself in a lifelong interest in exploration of the African diaspora and the civilizations past and present of indigenous populations. Add to that colonial architecture, unique and wonderful cuisine, unbelievably great music, and the friendliest people on the planet Earth, and I dare say I have found the best of the human condition and experience today.
My name is Truman Lockhart. I migrated south to Colombia from the USA because of my love for Latin American culture. In San Francisco, I lived in the Mission District, a large Latin community. Then I realized I wanted to fully immerse myself in Colombia and started building a street football foundation. It focuses on language exchange through physical activity and yoga. I experienced reverse cultural shock and actually became shocked at the aggressive and rude and argumentative culture of the USA. So I migrated to Colombia for a more relaxed lifestyle with better weather and a 65% more affordable cost of living. Hola, aquí de nuevo David Escobar con el video de conclusiones después de varias semanas de entrevistas, la cual se lograron por medio de audio. Igual hay unas fotos encima de los audios para también identificar a las personas de la entrevista y de misma forma lograr identificar su nacionalidad y su nombre. Bueno, a los 9 candidatos de la entrevista les formulé 2 preguntas. La pregunta número 1 es ¿por qué o qué circunstancias llevó a cabo la migración de norte a sur? Y pregunta número 2, que si se encontró alguna o más o menos humanidad o qué es humanidad para estas personas en el sur, en el hemisferio sur. Bueno, ¿y por qué formulé estas 2 preguntas? Yo creo que mucho de lo que se vio en el curso y en la especialización tuvo que ver con migración sur a norte, que digamos que claramente es el énfasis más grande que debemos hacer y por qué. Pero creo que mucho de se focaliza en términos materiales, ¿no? Mucha gente viaja o migra hacia el norte para buscar un mejor trabajo, para buscar dinero, mejor vida para sus familias, pero creo que esto ocurre porque ha habido un desplazamiento forzado en muchos casos de comunidades, de familias, de personas en sus territorios originales. En lo personal, yo soy un joven colombiano, tengo 24 años, pero a los 10 años tuve que salir de Colombia con mi familia por amenazas de tierra, especialmente de ríos, por la compañía Coca-Cola. Y bueno, hice un gran viaje desde entonces. He estado 2 años en Toronto, luego estuve en Inglaterra 10 años, donde logré estudiar negocios creativos, tienen que ver con el arte, con la música, con la expresión corporal, la danza. Y bueno, pues por eso me formé este proyecto de investigación, porque a lo largo de esos 12 años afuera de mi país he encontrado muchas personas que, a lo contrario de nuestra gente, que quieren salir y escapar de nuestros países, de lo contrario, quieren venir y aprender y conocer sobre la comida, la cultura, las familias, la medicina, los deportes, muchas cosas. Por eso formulé estas 2 preguntas. Estas entrevistas las hice, bueno, pues persona por persona. Espero les encuentren de interés. Y creo que mis conclusiones más grandes es, una vez pues ya haber escuchado la entrevista en general, pues que la mayoría, si no todas las personas en las entrevistas en el proyecto de investigación mencionan que aquí encuentran algo que de pronto no pueden describir con palabras, pero que lo describen como familia, como hospitalidad, como gente recibiéndolo con amor, recibiéndolos con amor. Se habla mucho sobre el amor, el compartir. Varias de las personas que se entrevistaron hablan sobre cómo de pronto, no sé, en otros países más ricos económicamente las personas tienen más, las familias tienen más dinero, más, una casa más grande, más carros, pero son mucho más cerradas, ¿no? Son mucho más reservadas, no son tan sociales, no comparten tanto, no salen tanto. Y eso es algo que es un factor creo que se conecta en todas las entrevistas, de que pues aquí a pesar de que la gente no tiene mucho en Colombia, siempre están dispuestos a compartir y a dar lo poquito que sea que tengan. También se ha encontrado una conexión grande aquí con los paisajes, ¿no? Con la tierra, con los ríos, el mar, las aguas, la montaña,
que es algo que no existe mucho en estos países del Atlántico Norte, ¿no? Hay muy poca naturaleza, por lo menos en Inglaterra queda más o menos menos del 5% de bosques vírgenes, ¿no? Así que encontramos eso también, creo que una conclusión muy buena es poder entender eh, todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas a nivel mundial, que también de pronto se toca un poco en este tema, y es pues que la mayoría de drogas que se exportan, ya sea de Colombia o México, lo que sea, pues van a Estados Unidos, ¿no? O a Europa, porque allí es donde realmente su consumo es alto y donde la gente paga pues 100 euros o estos montos absurdos por gramos de droga, que creo que es una respuesta a ese déficit espiritual que hablaba un poco yo al principio de las entrevistas y que pues mis compañeros y compañeras pudieron en las entrevistas aclarar un poco, ¿no? ¿Por qué es eso consumismo extremo, ¿no? No solamente de drogas, sino también de alcohol, de ropa, ¿no? De comida, ¿no? De comida chatarra. Hay un gran déficit de amor propio y creo que esto es por falta de identidad, falta de territorio. Y bueno, pues esta es una de las conclusiones que más importantes que he llegado ahí a lograr. Espero encuentren las entrevistas y este producto final interesante. Espero sea algo nuevo que de pronto no se haya visto mucho, porque como repito antes, siempre busco un poco más esa migración sur a norte que yo entiendo y que lo he vivido en mi vida personal, en mi familia. Pero también quiero explorar un poco eso, ¿no? Esa migración norte a sur. Creo que está extremadamente conectado. Creo que es un tiempo muy vital para la humanidad, especialmente en este cambio climático, crisis social, guerras, todo lo que hay, de hablar también sobre ese déficit espiritual que hay mundialmente. Que por lo menos en mi comunidad muisca, pues la hoja de coca es una ruta para llegar a la espiritualidad y al orden, a la buena voluntad, a la fuerza, pero que pues ha explotado por ese espíritu blanco, ¿no? Más allá del color de la piel, es el espíritu que viene a borrar todo, ¿no? Y a dejar a las mentes de los jóvenes en blanco con estas drogas y con estas historias falsas. Y bueno, aquí nos encontramos. Mi nombre es David Escobar, Comunidad Muisca, Colombia, Abiyala. Espero les haya gustado este producto y espero lo encuentren muy bueno para sus archivos de, bueno, pues de investigación. Un abrazo y les show.